Та-дам! Доброго времени суток, зритель. Это канал Барин. И у нас стрим по Геншину под номером 10, который мы опять же начнем с кваса. Не допил я его с прошлого, опять же, вчера-сегодняшнего стрима. Вот, ну, там в зависимости от часового пояса у кого как. Сейчас мы заберем наш последний подарок вот этого дурачка. Не зря мы у него остановились именно вчера. Я хотел вчера... Ой, ну сегодня, в смысле, собрать же. Короче, на прошлом стриме. Однако он сказал мне иди нахрен. Яйца, яблоки, которые у меня, слава богу, есть. Жирно в последний раз он хочет, ну да ладно. Мы выполнили задание. А это значит, можно собрать какую-то вот такую хрень. Во-первых, мы в игру зашли. 8 часов всего. Мне нужно всего 580 боевого опыта, чтобы получить вот эту фичу. Поэтому давайте я сейчас все где-нибудь наберу. Давайте выполним ежедневные поручения. Добыть 10 минералов тоже не проблема. Потратить природную смолу тоже не проблема. Это получится 300, 500. Угу. И нужно будет еще что-то выполнить. Так, там. Выполните 3 просьбы жителей. А, вот можно выполнить 3 заказа на монстров. Давай так, у нас тут недалеко как раз, не в ту сторону. Так что давайте, пожалуй, заказы на монстров в каком-нибудь Манштадте и начнем. Вот. Потому что тут мы можем уже это сделать, да, и тем более все рядом. Нимрод он какой-то гоняет, который бухальщик местный, просто пропивает все свои сбережения семейных. А ладно, неважно. Так, знаешь, чем мне интересно? Мне интересно заказы на монстров, какие они у нас сегодня. Давай-ка это мне что-то снижено криво сопротивление. Значит, так это вообще замечательно. Кладбище мечей на дне ущелья до Доупа. Отлично. Пошли искать. Вот нас сейчас протанет прямо в наше нужное место. В этом мире стали напоминать заготовки. Странно, ну ладно. Ага. Или меня в ту сторону ведут? Нет, меня ведут именно в эту сторону. Наверх? Поднимись, пожалуйста. Эмбер. Спасибо. Да ну ёшки-матрёшки. Смотри, мне в принципе даже хватает выносливости уже, чтобы допрыгать. Ёб твою мать. Выйди, пожалуйста. Мне сейчас не до вас, Ребзи. Пира попрыгунья. Подожди. Блять. Хватит, пожалуйста. Какая же ты сучка. Что? В Манштате обычно сундуки полезнее, чем в любом другом регионе. Так, а откуда у меня так мало здоровья, окей? Ладно. Подожди, давай я сейчас соберусь обратно. Бля, иди нахуй, пожалуйста. Что я тебе сделал? Иди в пизду.
Что? Куда ты меня ведешь? Блять, как же ты заебал. Сука. Почему оно не мокреет? Я не буду пидорас. Что? Ладно. Там яйца. В смысле, всех их убить надо, что ли, было изначально, да? Блять, зачем? Ну ладно. Там что наверху? Пятьдесят первый уровень? Офигеть. Нормальному 1465 урона нанес одним ударом. Вот это я понимаю. Вот так надо играть. Яйцо здесь откуда взялось еще? Ладно. Самовещается на поражение. Так. Еще раз Манштадт. Выполним еще одного заказанного монстра. Вот. Что ты сказала? Я тебя не понял.
В том же месте, серьезно. Freeze. Animal test 6308. Let's dance. Don't get frostbite. Dodge this. Freeze. Лол. I'll race you there. Opening a chest is like unwrapping a gift. Как я этого не заметил? Bet you can't keep up with me. В чем вообще прикол, типа, с поиском следов, я не понимаю. Типа, зачем? Смысла ноль, типа, серьезно. Неужели даже на том же месте? Ну уже, все. Escapes by sight. Enhanced animal module 75. Stand clear. Absorption test. Dodge this. Cool it. Dodge this. Animal test 6308. Что? Серьезный иммунитет? Шок, все подряд.
Так, 130 еще. Да, я выполню 4 ежедневных поручения. Хуже нам от этого точно не будет. То наоборот, только лучше. Ё-моё, у меня чуть что-то не открыто есть. Вот как бывает. Вот как бывает. Кстати, чем могу тебе поднести? А то я что-то давно не смотрел. 20 надо. Откуда у меня столько? Так, кстати, какой максимальный уровень-то? Я могу посмотреть? Хз. That's more like it. Huh? Мужика надо бахнуть. Хотя ладно, тут гриб. А мужика тоже надо бахнуть. Champion of Mondstadt. Кстати, у меня там варенье до хрена доготовиться должно было. Oh, how exciting! Ай, больно. Steady as stone. As a good night should. Absorption test. Don't break my glasses. Cool it. Leave it all to me. Так, ну все. Хрен бы с ним, мне за их убийство ничего не дадут, так что я пошел. Так сказать, текаю. Куда-нибудь вот сюда. Блядь, сука, зачем так делать? Как же ярко, я не могу. О. Здорово, зачем вернулся? Ну вот. И некуда больше возвращаться с ней. А, Мне ну тогда... сказали, если я вылечу с физтеха, меня домой не пригласят. Ну, заходи без приглашения, в чем проблема? Ну, мне сказали, что даже без приглашения, что меня вот там оттуда выкинут нахуй. А, да. Даже Ну, не так. повезло, чё. Да. Думаешь, я просто так, что ли, пытаюсь продержаться? Мне нужен начальный капитал.
Чтобы... Поэтому ты собираешь какую-нибудь темашку, да? Да, да, поэтому я пытаюсь не фикнуться, чтобы получить хотя бы чуть-чуть денежек. На то, чтобы вылететь позже, понимаешь, Саня? Лол. Вы учитесь для того, чтобы закончить вуз, я учусь для того, чтобы накопить чуть больше денег на то, когда я вылечу. Ой. Ну вот так вот и смотрю. Как и живем, живем. Модем. Какой модель? Модем. Серьезно. Come a little closer. You're in for a little shock. What do you think, cutie? О. Нахуй я ее собираю, не знаю, но пусть будет. Рано или поздно пригодится. I must leave no stone Зачем? unturned. Ё-моё. Отлично, я таки знал. Dodge this. Че не слабые такие? А, я, кстати, это ведь уже делал. Знакомая хрень. Dodge this. Bet you can't keep up with me. Слишком много комбинаций перебрать надо, не хочу. Вот это хороший подарок. Спасибо. Если не восклицательный знак, я бы его не собрал. Так, надо сказать, сюда потонуться. Наверх. Пошли наверх, окей. Он знает кто-то. Серьезно, я здесь белую точку портации не открыл? Ну, это, конечно, гений.
Это что такое? Opening a chest is like unwrapping a gift. И чё? Нахуй я это сделал? Серпантин, да. Хера себе. Крылышки. Что ты делаешь? А, есть курить. Блядь, стой. Сука, не смей так делать. Хрена что нашел. Драгоценный сундук. Wow, these will come in handy. Блять, оно все упало. Надо было собирать побыстрее. Искушение адепта. И Гиоку еще один, нифига себе. За это надо выпить, конечно. Квасу.
То я непонятно. Я уже думал, ты не понял, как оказывается реально непонятно, а просто какой-то рандомный я. Может, моя вторая личность. Может быть, это наш брат. Вот это я понимаю, самая высокая точка во всем мире. Блять. Я только что упал. Блимба. Так, что получается по артефактам тогда? Она вообще без артефактов. Ладно. Так. У нас с этим ничего интересного. Вот тут, да, да, смотрите. Покалываем. Чувство восстановления энергии. Фигня какая-то. Так. Говно понакапало. Ага, вот эти одинаковые получаются. Ну вот это лучше все-таки получается. Вот это красивее, но вот это лучше. Надо бы вот это улучшить. О. Это, конечно, не обязательно, но нормально. Уже не хватит. Да и бог с ним. Вот этот. Не качается, да. Ну ладно. Jean will be upset if she. Так, на нее надо хоть что-то надеть.
Бля, Саня, М. я, блядь, не могу колдунов сузить. Одни и те же штуки я не могу, блядь. Реально, Не смотри, в чем проблема. пиздец. Whenever you need me. Стали такими дела, ни хрена не вижу я над облаками, я блин, да. Ага. Ты куда смотрел? Ага, то есть это реально вот эта шишка, да? Шип небесной статуи, как-то это пик, короче, вот это непонятно, кто называет шип небесной статуи. Да. А, стужа. Господи, шип небесной стужи. Ладно, мне куда-то вот сюда. Давай отслеживать. И полетим куда-то вот туда. I won't let you down. Оу. Театр теней. Таракан пробежал. Так, давай залетим на точки телепортации какие-нибудь. Я вижу, в конце концов тоже что-то дают. Кого это иммунитет? На что? Это геокул? Вроде бы да.
Блин, я думал, она выживет. Да, это ангел. Вот это, я понимаю, ловко заметил. Я, правда, не знаю, мне показалось, что там не очень высоко имбир выживет, поэтому... Ладно, окей. Может, потому что я об камень ударилась. Кто знает, кто знает. Ладно. Бля. Под водой. Интересный поворот. А, и эта хрень тоже затоплена. Реально интересный поворот. Реально, нереально интересный поворот. Ладно. Someone needs assist. Oh, so sorry. Cool it. Freeze. Dodge this. Squirrel, Mark 2, Animal Tech 6308. Leave it all to me. Freeze. Don't get frostbite. Cool it. 2000 урона, вот это я понимаю. 2 из 3. Вот он, ну, значит, как. Dodge this. Cool it.
dutiful maid would. Вот это я понимаю, но Эль тоже уже можно без детей. Dodge this. Oh, so sorry. Freeze. Cool it. What's the hurry? Roll to me. Раз. I must leave no stone unturned. Красота. Сундук еще хороший. Chests appearing out of thin air? This needs research. Неужели в Лию стали давать хорошие сундуки? Туалет местный. Пикселив, так сказать. Бабочки там почему-то под водой оказались. Вот, а про вот эту. Steady as stone. Опять не какой-то проклятый магов бездны местных. Надо вот эти штуки поразрушать, да? Олимпиады. I'll catch up. Бля, мне требуется теперь всего 2 удара, чтобы раздолбить эту хрень. Вот это я понимаю, прокачался. А всего лишь артефакты бахнул. Еще один. Или тот же. Будет тот же даже. Someone needs assistance. I'll catch up.
quite the find. А, о, да. Ну ладно. There's no I end. must leave no stone unturned. I got careless. I got careless. Freeze. What's the hurry? Don't get frostbite. That was dodge this. Leave it all to me, as a good knight should. Animal hypostasis emulation. Oh, so sorry. Dodge this. I got you. Picked the wrong test subject. Какая-то новая печать появилась, серебряная ворона. Видимо, из-за того, что у них уровень повысился, тоже. Freeze.
А, я понял. Someone needs assistance. I'll catch up.
Серьезно? Выберите самый дорогой нефрит с первого раза. Интересное получилось достижение. И он просто выглядел больше всего похожим на Корляпис. В отличие от остальных, я поэтому его и выбрал. Окей. Что тебе надо? Кам, блин. Вот за этими штуками неплохо бы отправиться в поход. О, у меня, кстати, лимит экспедиции повысился. Отлично. Ну ладно. Окей. Готово. I haven't been out in a while. Так, надо сейчас в гильдию еще раз зайти. Ad Astra Abyssosk. Окей, ладно. Thank you for completing today's Приключение просто взял, повысился, ну ладно. Ad Astra. Первый ученый, непонятно, бесполезные. Это что? Очки ученого. Меня ученого хотят нарядить. Соточка. Офигеть. Не показывает собака. Ладно. Зачем? Я не хочу. Что тебе надо? Не хочу я ее открывать, отстань от меня.
Вот поэтому вчера остановились, так что пошлите доделать. Лицо опять же ни ксилон, ни гордо. Прям посередине между точками телепортации. Ну кто так делает? Осуждаю, фу. Welcome back. So, any luck at the internet? Yes, they did. Here. Excellent news. I just need to go and take. Сейчас скажешь, что чё от них хотят, да? They better all be there. I do hope nothing else is missing. Traveler, on the subject of garb, it's just... I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. Oh, are you sure? Is that so? Impressive. So travelers of your stature hold themselves to a dress code, as well as a code of conduct. More like when you're away from home, you've got to live by certain... But Paimon would still love to check out some Inazuman outfits. Just what is that supposed to mean? They make them... Your interactions are so adorable to watch. I mean... Something else I've been wondering is... How do people in... I sure do. Each nation has its own unique style. The study of clothing is a profound discipline. When clothing becomes part of the expression of one's personality, so I am not against dressing up. Paimon agrees. Paimon, you're so adorable that you... Wow! Paimon just got a compliment. Sorry to keep you waiting. Thank you. Fortunately not. I have all the materials I need. As for the size... Yes, please. Understood. I'll get to work shortly. In total, that'll be... Here you go. Is it possible to treat... Well, luckily, we don't have any other urgents at the moment, so I can begin work right away. Until then, I'm... Good idea! Let's just... There will be no... For our next stop, I'd like to... Food? Oh, Paimon like... I picked the venue especially for you. A humble local eatery called... I thought that the relaxed atmosphere there would suit our day much better than the... Shall we head off? Yep. Paimon can't... Офигеть, как далеко. Are we here? Ooh, it's one of those street... Welcome! Oh, Miss Kiminami, how do you do? Miss Kamisato, perfect timing. Your booking was... I believe so. We'll be sticking to the order I placed in advance. As for the other matter we'd... Excellent! No problem. Traveler, tiny customer. Please wait. Go ahead and take a seat. Cool. There's something I need to take care of, but I'll be back momentarily. It's nothing of that sort. I just have a few minor things I... She sure left in a hurry. So you two are Miss Kamisato's friend? Well, we serve all the classics. Sure, there are fancier... Over the years we've been in business, we've gotten to know the Kamisato. Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. Her table booking surprised me.
Not least but The first time ever? sure does. And I'm probably crossing the line here, but I'm just telling you what others have told me. How is that possible? She's so... That's what I used to think too. But it turns out nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, elegant, graceful, but that's just it. People look at her and they see a model of perfection, and they don't feel like that's something they can relate to. So you see, on paper, she sounds like a girl we don't speak all that much, but we do go quite a way back. I've always admired her for taking so it makes me really happy to see her here with friends today. Anyway, relax, enjoy your meal, and please, talk to her as much as possible. Consider it a favor for the whole neighborhood. Look out. Huh? That sounded like Ayaka! I'm so sorry, traveler. Could you join me over there for a minute? I'm sorry. I didn't want to drag you away all of a sudden. I, just had a cooking catastrophe. Oh, so that was... As you can see, this house is right next to the rest. Actually, this whole compound is the family's private property. I asked Miss... Right! If there's something you want to eat... Actually, I wanted to cook something as a gift for Tsubaki. My mother mentioned in her notebook that Tsubaki enjoyed, so I thought, if I'm going to meet Tsubaki... A dish from overseas? So anything from outside? If so, then we've got lots of options, don't we? That's what I was thinking. You must have picked up a lot of... Can I leave you to finish this task then? Just as a personal trait. But... what... Oh, Paimon knows! There's one dish. Pizza! Pizza? It's an assortment of toppings and sauce spread over a bread bake. That does sound pretty... Is the pizza ready? Пятизвездочный рецепт, фига себе. Так вот зачем крабы нужны, оказывается. И сыр. Так, а молоко. Здесь понятно. Тут понятно, где что находится. Чем мелочиться? Рано или поздно ж пригодится. Тем более, что стоит недорого.
Ancient alchemy truly is fascinating. Mondstadt welcomes you. Never go adventuring on an empty stomach. О, рыбный шашлычок. Поехали.
Что там происходит? О. Ooh, wonderful. Что? Хрена себе. A little dusty. Best give it a Someone needs assistance. I'll catch up. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. I am a disgrace to the knights. What's the hurry?
Test your luck. I'm not done. Dodge this. What's the hurry? Freeze. Dodge this. Freeze. Dodge this. This one was Зачем? frozen in time. Cool it. Dodge this. Cool it. What's the hurry? Freeze. Cool it. Catch the wind. Freeze. Cool it. Офигеть.
Прям хотел упасть. Is the pizza ready? Oh, it's ready. It smells delicious. I would love to be able to map. Well, all you need to learn is a recipe. Great. How are you all doing? Whoa, is this? Yes, an overseas dish cooked by the traveler. Could I trouble you to package it for me? Sure, no problem. Oh, it smells good. I bet it tastes amazing. Want us to teach you? Oh, could you? The most satisfying meals are the ones you share with other people. So Paimon thinks that our friends in Mondstadt would... Really? That's great. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu and put a promotion. Since we've become a closed nation, I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Please, make your way. You could have sold that recipe for a high price. You're a wonderful person. I mean it. I admire you a lot. Well, you should probably write down the recipe. Yeah, let's make sure we include all... So, pizza. Start with the basic ingredients. Correctamundo. Right. Now to add the next couple of ingredients. Yep. Now for the cooking instructions. Place. Alright, it's done. Long may our reputations and our recipes precede us. I have no doubt that they will. This... Cool. Hey! Here it is. Thank you! Wowie! This is so exciting. I want Traveler, Paimon? No problem. All right. Well, what do you think? It's amazing! Paimon loved this one. Oh, and especially that one over there. When I was attempting to cook earlier on, did you? And did she, say anything? She did, but don't worry. She's just happy for you as all. She's happy for me? Oh, what does it matter? Hey, it's not you. Most people... Thank you for your comforting. It's all true, though. Most of the time, I'm either accompanied by family or staff. So, everyone must have found it... Exactly! You've got at least 2 friends, right? Aw, thank you. Excuse me. I'm... Hey now! Expressing your feelings is the right thing to do. I agree. I just want to say how happy I feel. Of course we do. That's always been our style. Friendship can go a long way. Take your mom, for example. She wrote about some... Yes. I think friendship... while we're on the topic... Well, I think I have an idea. I think that's Tsubaki. A fox and... Yes, that's what even I, my mother's own daughter, had never even heard of this friend before. And fox envoys are nothing new. You must have met Kuji Yae before. Well, that got me thinking. Maybe there are fox envoys out there in Inazuma that... Whoa! So Inazuma also... What? Well, before Inazuma, we spent some time in Liyue. All kinds of them, too. Really? I've come across such things being asserted in books. So Liyue lives up to its reputation. Its culture has a long history and gives rise to the most beautiful legends. Quite captivating. You should come visit Liyue with us sometime. Really? Speaking of delicacies, Traveler. Oh, Paimon. Excellent. Then let's collect the kimono.
ramen is ready, Miss Kamisato. Oh, and the other item we discussed? Thank you very much. No, thank you. It is a beautiful... Traveler, I have a gift for you. Whoa, looks super It's a hairpin in the style of a white heron. As well, I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return. So this is my gift to you. I'm glad you like it. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? Shirasagi Himegimi. So this gift is like... You flatter me, Paimon. If this gift... It does... Alright, well, now we've got what we... Time to go meet... Get ready for the gliding champion of Mondstadt! I won't let you down!
champion of Mondstadt. И тут главное никаких электроуклов нет. Обидно. I won't let you down. I'll race you there. So, a transcendent being. I'm asking how strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but. But since we're here, I still. Yeah, makes sense. So, let me. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. Sounds like a fairy tale. So your mom would do a little ritual and... I have a feeling that it could be some... Let's get a little closer before... Good idea! Охренеть. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything?
Let's recap what the notebook says. Maybe it'll... Типа сначала один, кто-то там кролик, потом 4 этих хренки-то, потом 7, типа, дурачков. What's this? Huh. It seems to be another... Could it be Tsubaki? Let's step back outside now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Paimon knows what you mean. Reading and look... Bet you can't keep up with me! Жаль, тут инерции нет при полете, вот это поправить бы надо. Here will do just fine. Alright, let's see what... Ooh, Paimon bets it's all about mysterious What is it? Why are you whispering all of a sudden? Oh, you want to let Ayaka read the notebook without distraction. But, based on her... Traveler, Paimon? Sorry. No worries, it wasn't long at all. You're a Чё? very fast reader. Конечно, как иначе. Yes, I have. I think I ought to share the truth of this notebook with you both. Сидит. Нет? Нет? Нет. Да. 0 людей. Да. Even though the contents are completely different. Different how? Not a fox envoy. It turns out that is my mother herself. Huh? Surprised? Me too. Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo. What follows in these pages is the ordinary, everyday life. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both So, that means that the kimono... are things that my mother wished to try, yes. I'm sure this all sounds utterly bizarre to you. Or to put it another way, I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household. And with that, on top of that, every action she ever took was seen as representing the Kami. After my father passed away, Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask, maybe it's because it had been so long since I last saw her, but somehow, all that was left of her in my mind was that, but my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. She liked pretty kimonos. Maybe this all sounds immature to you, but Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes, on a clear night, if you looked out from our house, you could see the lights off in the distance. Короче, про ЗСИ. Или вообще ничего не говорил. По-моему, вообще ничего не говорил. Спасибо, папаша, блин, реально. Нафиг ты нужен? Ну реально. Ну факт, ну почему? Ну убери тогда из программы, пожалуйста. Ну раз ты ничего не болтал. Справедливо. Ну реально. Он у нас то же самое рассказывал.
It looks so lively with so many people. Один в один ничего. It's so brightly lit in the sky glow. Сейчас свою же запись смотрю. Sometimes it does make Она me a один в bit один. anxious from a И public тоже life ничего perspective. нет. Офигенно, офигенно. Спасибо, колдунов. Ладно. But for someone of my position to just show up at a festival Я with надеюсь, no я могу warning лектора позвать, если я could be ничего не considered скажу improper на etiquette, ЗСИ. especially in my parents' generation, Сомневаюсь. when the Yashiro Commission didn't have a Наверное, он particularly close relationship with the populace. Типа, возможно, какой-то ЗСИ, типа, он объяснял там, где центр масс, ну, типа, это уже Я не другое. помню, что он что-то про него хоть слово сказал. Спасибо, блядь, Паша. Ах. Получается... То есть в плане про... Не, он... Я помню одно. Он точно говорил, что закон сохранения импульса — это следствие однородности пространства. Спасибо, блядь, одна строчка текста, блядь. Ах. Ну смотри, было, все, в чем проблема? Ну да, ладно, мой вопрос. Even if no one stopped us, the idea of the Yashiro Commission, Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted to... So the kimono design, That's right. And sometimes, I hope this isn't a disrespectful thing to say, but I never knew my mother was so... well, that's not disrespectful at all. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my mother's wishes already. Perhaps this is one thing that can simply never be. I understand. Thank you. I think Mother and I are so similar in so many ways. She chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of Tsubaki. As for me... Oh, so you just... No, I don't plan to do anything like that. I think so, Traveler, Deep breaths, Ayaka. Deep breaths. Would you be at all interested in checking out an Inazuman festival? Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. Hey, come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns. I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. So, let's do this, you and me. Let's go. Paimon wants to come. Festivals here have loads of... Great. If we head over now, we should... Oh, good point. Today is the last day.
Яу. От меня хуй спрячешься. We're here! But Since it's the final day, I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day because there are fewer. I'll go and. that's the way to go. Все найду быстрее нее. Не так во всех играх. Увы. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many. Hey, look at that stall! They have so many masks! Paimon's heard that everyone's supposed to wear a mask at these. That used to be the custom, yes. And today. Hey! Is that who I think it is? Greetings. People seem to recognize Ayaka wherever we go. But of course! The not least because back when Master and Miss Kamisato had, some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age. You're too kind. My brother and. But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. Oh, there isn't actually. Today, I'm taking my traveler. Oh, a traveler? Huh. Now that your first time in Inazuma? Oh, excuse me. Hey everyone, listen up! Don't close up yet! Miss Kamisato has come to join the festival! No, it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah, thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? At least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the... Oh, here's a couple of masks for you. On the... No. You've been... don't give me all that. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the... But... Okay, I think I understand. It's my... Sir, do you... Oh, hello there, kiddo. I'm sorry, but we don't have any masks in your size. Huh? Surely you're not gonna... Paimon, don't worry. But... Paimon doesn't want to feel left out. How about a tree leaf? That should be enough to cover up... What? No way! Oh, okay then. In that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. I cannot thank you. Aw, it's nothing. All right. Oh, wait. I need to explain myself. I got a little nervous back there and I brought you here because I genuinely... Okay. Traveler, look! This stall's doing fortune slips. Miss Kamisato, hello there. You're out with friends today? Oh, what a rare privilege. Welcome. Okay. How much is it per draw?
I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle on my father's side at one point in time. So you see, how could I possibly take your money? What? Are you sure? Of course! If you like what you see, then please, be my guest. Traveler? Paimon? What? Seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. So, if they insist, Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Alrighty then, whenever you're ready. Draw a slip and reveal your fortune. Open it up and see how you fare. Whoa! which one did you get? Paimon got rising. No way! We got the Traveler. What did... Wow, you're so lucky. Oh, congratulations are in order. Here's what great fortune from heaven means. The blessings of the... What a great Congratulations. You all have very fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly... Well said. Here's hoping that our... This food stall sells all kinds of Inazuman specialties. Wow. It all looks so good. Of course. But we don't want anything to go to waste. Ooh, Ayaka, Paimon wants those dango. Sure. Uh-huh. Those look good too. Ooh. All right then. I too shall have a Sakura. All right, coming right up. This sock... Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please, sir. Paimon... I don't know if it's rude of me to ask. You want to try your hand at making it yourself? No problem. Ooh, a new recipe? Are you sure about this? If you share the recipe... Well, it was you who gave Kiminami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? She and I are good friends. Here you go. Just treat it as me. Thank you so much. I will... You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoyed it. There's no greater feeling than creating delicious food. I will. Once I've learned how to make it. Will you Oh, definitely. Can't wait. All right. Well, we may have arrived near the end of the festival, but it's still been super fun. Paimon approves. Yes, I agree. To spend the festival together with you today has been a truly wonderful experience. This stall sells prayer plaques. It's an Inazuman tradition. Sounds similar to the way people in Liyue release lanterns. Welcome. Looking for prayer plaques? Every wish is sacred. Looks fun. Shall we? Oh, wait. There's writing and drawing involved. Ugh, count Paimon out then. Paimon's head is kind of fuzzy after he... 2 prayer plaques, please, sir. 2 prayer plaques for the young lady. Traveler, have you decided on your wish? Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Wait. So, all right. Well, let's see. That will do for mine. May I see yours? This is you and your brother, isn't it? It's lovely. You'll be back together one day. I believe it too. And I will Ayaka, what did you... That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Ina... I do hope that wish can... Thank you. Aww, it's time... I'm afraid so. Time flies when you're having fun. It's time to... Traveler,
Today was the first time in my life that I've ever been. You've known me for some time now. I think you understand my personality, knowing me. I just know that today could... So thank you. Today really... Festivals are great. There aren't many rules. Everyone has that smile that comes from deep inside. If I ever get the chance... You too? Great! You know, we're kind of similar, with both of us having a brother. Sometimes, I feel like I can relate to the determination you must have to get your... I understand. Family bonds are inseparable. You will find him. I will always be here for you as your... as your friend. I will always support you. As long as you're happy. Oh, Traveler. Huh? There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. Please, keep your eyes on me. What do you think of my dance? Did you... It was so beautiful, elegant, and... I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, that I just... In a way, that sort of sums up today for me. That goes for you too. When I'm with you. Anyway, it looks like this is goodbye. I can see myself the rest of the way back. Good night, Traveler.
you I'd win. Dodge this. Don't push your luck. Freeze. Fascinating. Don't get frostbite. Выделение слайма. Вот это шот новенькая. Dodge this. Всегда, пожалуйста. Всегда, когда понимаю, что она в воде стоит в носках. Ну, кстати, да, я об этом тоже подумал. Такой, типа, она такая, чё? Зашла в воду в носках. Ну, впрочем, ладно, ее дело, как бы, мне-то что. Для прокачки. Не, логично, что, типа, они нужны для прокачки перцев, да, ну, типа, наконец-то что-то новенькое. Ух ты, за каждого еще и свой сундук. Вот это прикольно. Это прикольно. Так, а тем временем мы куда-то туда. Не спрашивайте меня, почему я вплавь иду. Просто я не думал, что я сюда поверну. Так, что-то я не добыл. Вот так. What's the hurry? Что? Сердечки. Вау.
Мини-карта так резко разжалась. Или как? А хрен знает на самом деле, ладно. How fortunate. Не вижу еще одного. А, вижу. Так, ну-ка ты. Че, зря стоишь тут? Когда выпей. Что? Текущий уровень не позволяет проходить. А в смысле? Ты чё? Я ж проходил один раз уже. Ладно. Пусть будет так. Ажурный какой. Он жирный. Зачем? Ты промазал. Господи, ты промажешь, мужик. Теперь что-то различные вещи трогаются с этих товарищей. Фига себе. Это уже интересно. И сундук какой, и карманные часы какие хорошие тут. И цветок какой хороший. Еще один такой у меня есть, чуть похожий. Вот это мне уже нравится. Вот так вот сразу. Ну, по сути. Так, вот этих я не зря решил собить. Мне прям нравится. Ой, что-то мне... О, вот теперь и первая электробабочка. Зашибомба. Так, лучше вот этого дамажить. Ай, больно в ноге. Ой, его можно уже ушатать. Тихо, тихо, тихо. Ребятки, дайте... Уйди, дай я его ушатаю, Он потом... Он мне столько проблем потом доставит. Что потом их не оберешься. Поэтому его нужно сразу вот этого придурка убахать. Его прям вот... Все, теперь можно с этим разбираться.
Капец, они, конечно, все дамажат очень сильно. Я его все. Серьезно? Иммунитет. Откуда у них иммунитет? К чему? Деревья срубил своей двуручной бандурой. Так, давай-ка я тебя обратно буду откидывать к своим. Ай. Да ты чё, мужик? О, новое дерево. Вот как знал. Сволочь. Поганая. Так, от них не берешься ничего хорошего на этой воде. В воду вообще нельзя заходить. Ни при каких обстоятельствах. Опять куда-то убегает. Вот зачем он это делает? Я просто хбшку себе восстанавливаю, пока эту полуульту бью. Вон что, две какие-то хпшки мне падают. И то неплохо. Плюс это вроде его атаку даже сбивает. Так что в любом случае не бесполезно даже против таких юзать атаки. Вот эти кривые, рядовые, непонятные. Так, ладно. Хотя... Как хорошо вот тут все ребята удачно собрались. Вот серьезно прям.
to me. О, хорош. Выкинул его. Quite the find. У меня такое чувство, что я к заданию не приближаюсь вообще слово совсем. Steady as stone. Dodge this. Сука. This moment will be frozen in time. Cool it. Time to clean up. Freeze. Cool it. Фига, с них лута падает стал. Fascinating. Так, косу комментиста я пока еще не нашел, кстати, куда прикликивать. Ничего, когда-нибудь найду. О, сколько тут бабочек этих прям. Стоять. Суки, победители. Там мята это была какая-то непонятная, нахрена неслась. Ой, пиздюки. We're looking for the Great Muchina Yokai! Do you know where Great Muchina Yokai? Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. One time, the Great Muchina Yokai sounds like a very naughty little monster. 'Cause we finally found out my dad said that the Great Muchina Yokai likes to play, so all we need to do is chase it away. Then we... This monster sounds scary, though. Surely your parents must be worried. Oh, not really. I told my dad that I was gonna find the Great Muchina Yokai, so we think it must be weak right now. It's probably... Yeah. So, as long as we get home before it gets its strength back, we'll be safe. Something sounds very strange about all this, but Paimon can't say exactly what it is. Yeah, Paimon feels like the Great Muchina Yokai is one of those storybook monsters that doesn't exist in the... We should tell them so they don't waste all their time looking for it. Oh, children, listen up. There's no need to go looking for the Great... Huh? No way. That's impossible. Your folks are just worried about you is all. That's not true. The Great Muchina... Yeah! Yoimiya's even making some... Yoimiya, huh? We told her all about the Great Muchina Yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase it away. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya... But... Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. Wait! Hold on! Don't go! They didn't seem to take that very well. Who knows what Yoimiya's got to do with it?
Дожил. Запишите камень, горян, досматривайте. Cheer up, guys. Don't be so down. She was only joking back there. But we've never... That's because the Great Mujina Yokai is extra powerful. And that's It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show starts. So, remember to come, no matter how powerful the Great Mujina Yokai might be, it's up to you guys to protect... Got it! Thanks, Miss Yoimiya! Oh, yeah, hold up a sec. I have a few slips of paper for you guys. One each. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know it. Okay. Thank you, Yoimiya. Oh, thanks, Yoimiya. Sure thing. Will do. Take care on the way back, and I'll see you later. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No, the Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them. Okay, but it did. Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. Я вот смотрю сейчас, короче, про момент инерции. И у Кузунова, блядь, один в один, как у нас. Пушка, блядь, стреляет и падает, съезжает, блядь. Да, я видел тоже, да. Они за год не пофиксили этот прикол. Просто, блядь, матрица какая-то, нахуй, ебаная. Ничего не меняется, абсолютно. Шутка, блядь, один в один. Текст один в один, пушка, как начинает ехать и падает, так начинает. Причем в тот же бок заваливается. И в тот же, я говорю, один, блядь, в один. Что за хуйня? Ой, блядь, я, блядь, с ума сойду, нахуй. Мне нельзя такое так много, бля. Реально, просто, я смотрю, как эта пушка падает, у меня просто дежавю, как я сижу и смотрю это, ну, типа, год 20-й, блядь, а не 20. Понимаю. Вот, блядь, шутит один в один, блядь, пушка одноразовая, блядь. Прям как у нас. Прикинь, да? Maybe so. In any case, sure, it's likely that the parents just wanted to... I just go ahead and tell them that the Great Mujina Yokai does... Besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. Возможно, не исключено. Мы же не можем это опровергнуть, правильно? Ну вот. My fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around, and I know that they don't really exist, but I still enjoy believing in them. I give them the evil eyes and tell them to get the heck out of my face because maybe it doesn't matter so much if something's real or not. Maybe magic and awesomeness are what makes something worth believing. The things we believed and the experiences we had when you were kids. Surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down? All the grim tales? Yeah! Oh, way too early. For sure. Whether you understood me or not. Okay, it's about time I headed back. Nakanohara fight? Well, yeah. I mean, that's why her name is on the event. It's well known throughout Inazuma. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally... In that... Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. In fact, most of what they write is based off of the kinds of fairy tales I was just talking about. Ну ладно. A lot of them have bad endings though. Like, the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again.
Or someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. The hero who slays the dragon becomes the next dragon. The sacred sword that once fought the darkness now becomes a Ну правильно, Пиздюков готовит к будущему, как бы. Правильно, так и I know надо. these kinds of stories are all the rage nowadays, but I really can't bring myself to like them. If something's magical, it should be Дай kept мне that way. поговорить с ней, уже заебало. Ну над ней же какая-то хуйня слабость стоит. Серьезно? Ты не дашь мне с ней поговорить? Бля, ёбаный, да. Зачем так делать? Зачем тогда на карте, ну, в смысле, отмечать ее вообще как опасу? Осуждаю фу. Что приготовить можно? Мне рецепт новый дали. Это кто? Рис. Дикая природа. Так. Тем временем не хватит. О, маншсад скелла. Блин. Варенье надо. Значит, надо варенье понаделать. Либо я могу его до херища понаделать. А вот все 20 штуки сделаю. Вот, варенье пусть делается. Чем мы тогда можем сделать? Солнечная рыба. Солнечная рыба. Так, что из этих? Ибисовые шарики. Капусту надо будет закупить потом. Я теперь знаю, куда эти 2 капусты. Отложим вот этот рецепт в оперативной памяти. Копченый цыпленочек. Так, а где копченый? А он где-то здесь. Вот он, да. Не хватает одной капусты. Так, значит, ищем 2 капусты. И готовим еще цыпленка в 2. Возможно, капуста будет прямо здесь. В количестве 2 штук. Нет, мне дали какое-то бесполезное перо, сука. Дайте мне капусту. Почему вы не можете мне просто дать капусту? И почему ягоду все еще не назвали морожкой? Ёкало мене. Осуждаю. A bit of both, actually. They reckon Inazuma. Well, either way. I can wait. Pops, Pops, sorry about this. Ever since Pop. Really? But for a moment there, it almost seemed like you... Much later, people eventually realized that if you grind certain materials into dust, they burn... Pops, wait! Huh? What? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. No, Pops, I meant the materials. Ah, today's fireworks are almost ready. No, Pops, the materials. The raw materials. Sorry? Materials! Oh. Yes! Sorry. Paimon got all excited because you... The materials aren't here yet. No worries. As long as we know, that's fine. We can just make... Of course. Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pop something. Uh-huh, that's my Pops. He's a good person, all right.
Because my pops is deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. He just listens cheerfully. When I was little, I thought it was because he really understood me and agreed with whatever I had to say. So, eventually, I realized that the reason he was like that was... Huh? It just makes me happy to see him smile. And it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, the fireworks show... Yoimiya? Oh, you... Sorry. Hold on. Oh, don't worry about me. Go take care of... I have a lot of time. Ладно, как скажешь, мужик. Что значит найдите источник звука? No one's looking. Okay. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was... Sorry, I guess I was a little rash. Don't worry, Sakujiro. So, we're going to look for firework materials shortly. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was... An arrest warrant? Shh! Keep it down! If Sakujiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat. Yeah, we know it... What if the boat capsizes? If things are this bad, could... Well... But as soon as I got back, I started hearing about all these... I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? A little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they... If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased. Wow! It's a family tradition. All our regular... The slip I have is from back when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. Now that I think about it, it must... It'll be fine. Escaping in a boat is just a last resort for if there's no other... Whatever their reasons might be, if our customers come to us... Thank you. This way, I still have some time. All right. Well, let's not stay out here in the open for too long. Hurry up and... All right. I'll leave it to you then, I guess. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was... Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the... I see. So you had big shots helping you. I just wish the commissions could be a little bit more flexible. I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I'm sorry. I invited you to come watch the... You don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself. Oh, cool! Then let's start with Sakujiro. Oh yeah! If it's fine... Thank you for helping me with the escape. I wish I wasn't so indecisive. She saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. If my pops had a person like you around, his being deaf wouldn't hold things up all the time. What? Koichi, I'm here! How is the boat coming along? Yeah, it's, all right. Wait, should we... Oh, don't worry, they're my friends. You can trust them. They came with... Yeah, you could say we're all in the same boat. Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. The boat... Huh? Because of the Sokoku decree, the Tenryo Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. I understand. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. Right, I'll go fetch the... Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. Everything was made in strict accordance with what was on the paper. All right, then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuma tradition after all. Yep,
That's the plan. That's a long story, actually. Oh, right, yeah. Okay, well, I'll... Lucky you reminded me. Otherwise, I would... I've been so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and... Of course, Pops is happy to listen to me chatter away. And I'm doing it again, aren't I? I need to make fireworks not just for you guys. I'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders to slot in here and there. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, would you try? Oh, I do! I really do! Being born into a family of what I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be fine. Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes. Let's head to the city. I think... Question! Doesn't it hurt your voice talking all the time? It can get uncomfortable, I guess. But what else would I be using my voice for? You kinda have a point. Сеть вездесущности. Я достижение такое видел, он наверху прям стоит. Я ее уже доходил! Почему вы не дали мне сразу с ней поговорить, пидорасы? Сука! Блин, ладно. No need to beat around them. Huh? Really? Because a fireworks show is coming up. I've come to expect it. Oh, I'm so sorry for bothering. Come on now. You know, what about you two? Are you the ones needing some fireworks made? It's no trouble at... Once when I had an argument with my son, I'm hopeless at communicating with him. If it... Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease. Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is strange, because I don't think I'm anything like that when I'm talking with a... Don't worry about it. No one's perfect. If you... Even if it's not fireworks related, I'll happily... All right, then. Everyone's always saying what a good kid you are. Go ahead and take the ore, by the way. It's on the house. Oh, no you don't! That's out of the question! Don't worry, just... Gratitude won't pay your bills, though. Don't do this to me. I already said it's fine. Please, just take it. Surely you've got a load of... Well, how about this then? I'll record this in my notebook and... There's no convincing you, is there? All right, then. If you pass on my regards to your dad, tell him Morihiko wishes... Will do. You look after yourself as well. Don't... Everyone seems to really like you, Yoimiya. You're not the first person to say that. In fact, when that happens, I say to them, hey, this is a fireworks store. We do fireworks. But... they don't always listen. Anyway, we've got all the materials we need now. Next, we just need to go find someone... Так, я ни одну рекламу еще не посмотрел, между прочим. Самое время. Ладно. Я же даже заскучал, пока эту рекламу читал. Офигеть. Yoimiya, if I'm not... Seems like everyone knows how busy... I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? No worry. Oh, wait. Actually, how about this? Do you need a hand? As long as we can get... That will depend on... Oh, you don't mind, do you, Mr. Amenoma? As you know, it's not... There's still a lot of fireworks... Talkative as ever, I see. The essence of Amenoma art is patience and focus.
When the mind is if you badger Hajime like this... But this is a special circumstance, surely! The Naganohara fireworks show is right around the corner. So give me your ore, and I will process it for you. Huh? Master, you mean... Is that so surprising? Thank you for helping out, Mr. Aminoma. You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important event. But Yoimiya, you should plan things more carefully in the future. I'll try my best. In the future, I'll get some extra... Though for you, dear child, excuse me, I will be... Wow, Mr. Aminoma! Just look at the shape and size of these. It's been a while since I've seen you take up your tools, but... Of course. I have studied... So, have Amenoma art and Naganohara fireworks been... Back in the day, it was my master, and Ryunosuke's father. The people may have Hajime. In the future, this... I know. Alright, okay, time to... Koichi probably isn't back just yet. Get ready for the gliding champion of Mondstadt! Бля, ведь капусту ни у кого не спиздить. Обидно. Just as I thought, he isn't back yet. But not to worry, because sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's... Feels like Paimon has barely spoken a word this whole trip. I felt like I was neglecting you guys. So, I wanted to find an opportunity to catch... When we first met, I was in a hurry. We didn't have... You guys are travelers, right? So, where else did you go before coming to Inazuma? Ooh, sounds great! I heard they pretty much have no rules over there, right? My pops actually received a gift from one of his old customers. Don Winery! Their dandelion... Yes, that's the one! I remember when he drank it. I've never seen him. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see... So, what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma? And we're looking for answers. You were separated from your Oh, that must be really tough. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. In other words, the advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great place to come and rest. Let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary. Sometimes. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle. Even trying to have fun. An adventurer friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Don't worry though, I'm sure I can think of some. And you're here now, so even if you're gonna leave eventually, I want to make sure you at least leave with fond memories. Who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home. I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. Yoimiya, I'm back. Sorry to keep you waiting. Let's head over... Okay, good. Let's go then. Just act If that can withstand the storms that... Absolutely. Rest assured that the Get ready. That's way too small. Что такое? Я понял. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. Still, I'll be the... I'm also hoping Sakujiro won't have to use it. It's just there as a last resort. Gotta say though, Koichi... I'm not the one you should be praised. To avoid detection, we each worked on our own materials. This is the largest we could afford to build.
any bigger, and there's no way it would pass. Let's store the boat here for now, then. Uh-oh. Paimon feels really worried all of a sudden. Maybe it does. But I knew what I was getting. My family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them. And whenever there's a national event of any sort, as long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, and anyway, to your point about collaboration... That's true. This was all a collaborative effort. Wait. Oh no! Ah, so you're seasoned crooks. Anyway, thanks for everything, Koichi. And your fireworks are ready, so just go pick them up from my house whenever you want. Oh, don't worry about paying anything. Third sis would be sure to... Who's third sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be, at one point, there were a dozen or so kids born around the same time to the families of the guild. They were a tightly knit group of friends, but it was inevitable that business would send them all to different... That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the... They were all very ambitious types, and each had their own... After that, he hardly saw them. But whenever one of them did come back to visit, fireworks would always be involved. Yeah. No matter how close you and your friends are, there's always going to be some distance after being separated. To us? Oh, so this is what you meant when you were talking about... Yep, that's exactly right. That's why I can't let people down when they're Anyway, I need to go update... Yeah, I should get out of here too. Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of his friends from the trade association to see me, they always mention how they used to play with me when I was a kid, or held me once as a baby, or something. But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway, so I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do! You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out, he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. I went bright red and must have apologized like a million times. It was so embarrassing. Окей. Нихуя не видно, ну и ладно. I want you down. Let you down. Что? А, господи. The boat is ready and waiting. After how much effort it took to get back in... Well, they won't look much better if you get caught by the Tenryo commit. I'm afraid that sooner or later they are going... I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I didn't mean it like that. If we ever ran... But if the Tenryo Commission... Okay, I won't... But... Why did you want to come back to... I didn't used to like this place at all. That's why I left. But once I started to realize that, I got restless. So I... forget it. What does it matter now? What a pity. Talk to us about... If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you the Tenryo Commission. If only they weren't so overzealous, there might be a... Oh, that's right! That elderly couple, old customers of ours, their son's in the... That's it! I'll go talk to them. Maybe they... Are you sure they won't... Oh, don't worry about that. They're... Alright. Okay, let's go! Wait! Hang on. What about the fireworks? All those materials? Pops? Pops? No, never mind. I know! Alright, Eben. Ahem! Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer. Just time. Bet you can't keep up with...
Бля, лесот пиздить нельзя, сука. Я мясо хотел. Нахуй я появился? Иди обратно. Ах ты смрадный пес. Их еще и двое. Лут. А, у них низкий уровень. Точно. Когда нафиг я их бью, в принципе. Просто одним махом весь его щит снял. Бесполезный пуст. О, мамочка. Обычная правда. Ну ладно, такая пойдет. Странный шевадер, наш ГГ. Звоночек только крылья собирает. Только, знаешь, короче, взял бабушку, оторвал крылья, короче, и выкинул ее. Натуральный живодерство, по факту. Что такое? А, точно, найти дело. Ну, хоть где тут должна быть. Окей. No смысл. No reason. Привет! А, опять морожка. Морожка, которая все еще ягода. Я, наверное, все время, что буду играть. Ё-моё. Ну зачем вы появились, ребята? Я просто хотел открыть сундук. Есть же вы придурки просто. Бесполезно еще добавил-то все. Вот мне дотики. Вот я вас за это и проучил. Интересно, они слишком маленькие, чтобы их выделения сами выпали, они просто слизь. Интересно, что слизь, например, то же самое, что и выделение. Ну ладно. Так, это испытание кого-то отпиздить на время, да? Я чувствую это. А, нет. Ой. Извиняюсь. Ты. И он ты. Идеально. Да, все отлично. Прям по баллистике зафигарил, там прям идеально в бочку попала. Я чуть-чуть на выше взял, там было видно. Не знаю, мне офиг. Ну, в принципе, легкое это испытание, легкое. Говно подарки. Справедливо так. Так, аметист. Что? Аметист, кстати, классный камень, мне нравится. В жизни, я имею в виду. Не в игре. В игре хз зачем он нужен, кстати говоря. Ну ничего, придет время, я узнаю. Если узнаю. Если не узнаю, значит не надо. Все просто. Так. Ага. Это ты, да, Петрила? Я такие. Не сверху. Да, я не долечу сверху просто. Типа... Серьезно? Прекрасно. А можно сесть? Ну, типа, тут прям идеально все подходит. Ну, типа, прям... Нет, никак. Обидно. Так, на дереве тоже где-то. Хренок вот этот. Хренок улетел. Сейчас посмотрим.
Ага. Ага. Ладно. Нет, пошли нафиг. Хотя, я что, зря ульту сейчас копил, что в смысле, она зря есть, что ли? Если ты берешь, раз, два, три, и все, и хана, ребята. В смысле, вы не сдохли? Вздыхай, кого? Ай, больно? Умри. Все? Один удар, 4 дырки. Да какой меч, капусту бы лучше дали. Ё-моё, сволочь какие. Вот опять, да, смотри, я стою прям вот в этой точке, да? Я стою наверх, нету ничего. Ладно. На что я жалуюсь? Войдите. Тебя? Можно и так, как бы, why not? Understandable. Ебать, ты тут какие-то. Что ты делаешь? Сука, уебался. В смысле, усрался. В смысле, ушел на тот момент. Ну, в смысле, он... Короче. Ульта! Я не знаю, в чем смысл пиздить сразу обоих, когда гроза проще отпиздить сначала одного, а потом другого. Пожалуй, вот что чем я прямо сейчас и занялся. То ли по мне не попал. 228 урона. Вот, все. Слезь, пожалуйста. Ох, ни хрена ты хорошо жахнул. А если бам, бам-бам. Так. Берешь, делаешь вот так, вот так. Сука. Добей ее. Полностью. Вот, смотри, мерцающий нектар. Вот это уже вещи пошли. То, что мне надо. Потому что, по-моему, где-то он точно мне был нужен, я не помню. Для прокачки персонажа какого-то. Вот. Так, тем временем я опять собираю морожку. И тут какой-то кусок миссии. Ой, не мокрей. Ты с бабулькой поговорим. Well, if it isn't Yoimiya, are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Outsiders have... Indeed, these are unprecedented times. Oh, thank you, dear. Your I wonder if I'll still be around to see the next heir of Naganahara. Of course you will. You're both in great health. Don't say things. We aren't as young as we want. It used to be that I could spend all day. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as... No worries. Say no more. No, no, no. We can't be put... I'll just go fetch the tea and some snacks. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks. It's no trouble, really. Oh, you're such good kids. As for mine, if you're quite sure it's no trouble, then Sure. The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. Можно я сожгу весь их огород? Что? Что мне с этим делать? Ага.
Пиздец, дерево крепкие, им нужно... Почему какому-то ебучему высокому дереву понадобился 1 удар моего меча, а ебучему кусарнику 2? В чем? Что? Я у них ты не спижу. За работу надо платить, я считаю. Так ты уже должен был давно идти и приготовить их, чего ты стоишь-то? Ну и хуй ты до сих пор стоишь, блин. Сынок долбоёб и родитель. Окей. Все грустные такие, прям пиздец. Ладно. Серьезно? Он в 3 метрах живет? Ну ладно, в 60, ну блять, разница небольшая. Yeah, same as usual. Not All thanks to the support of our loyal we sold some fireworks to Liu a while back, and word is they were a real hit. That must mean a lot more work for you, though. If it gets too much, I don't. We should be fine. I think. Oh yeah. Oh wow! Thank you so much. But then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff, and Speaking of your family, how's everyone? they're doing well. We have the occasional heated argument. Being close to family is better than never getting to see them. Even if it does. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship. Huh? They didn't seem that way to me. I think they're just. You make a good point, though. I should drop by more often. Oh, I'm sure they'd love that. As would all of us in Konda Village. You're Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. Пиздюк тебе пиздец. Бля, пиздюка не зарубить. Какой же ты жизнерадостный, слушай, как ты меня раздражаешь. Падай. Бля, пипец, пипец. Просто еще дерево. А я его уже разрубил, хули оно опять выросло, ящерица. Ладно. Что, это мои следы? Фига себе, я же не замечал, что я следы оставляю на траве. Прикольно. Так, кстати. Ой, подожди. Мать. Бать. Да, вы. Мне нужна ваша капуста. Дайте мне 2 капусты, и я уйду. Younger people have bundles of energy, and older people. Speaking of youth, do you... Oh, so it has. Goodness, how... 50 years since what? Well, if you must know... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who... Well, maybe you're right. 50 years ago, I proposed to my wife at the Nagana. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing, even as it was rising up into the sky. But then it exploded. The sky... Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. 50 years. In some ways, it's a long time, but 50 years of being together. I had no idea it was your 50th anniversary. If I... Oh no, it's quite all right. We always set up. Seeing that firework go off takes us right back to those days. Ah, what a great... Enough about us, though. Yoimiya. Yeah, it's... Sakujiro. So he can... Huh? You know... He was our boy's best friend when they were young. They were inseparable, but one day... Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too... But our Keisuke took after his father and mother. You know what children are like. I see. Keisuke said nothing to me or my wife about the fight. Keisuke. We could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to talk with us about how he was really feeling. Eventually, whether out of If it was anything else, I could... But since it's Sakujiro... What a strange coincidence. I understand now.
When I asked Sakujiro why he came, now I finally understand why he... Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou Commission, the other... Well, no worries. If that's the case, then never mind. We can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. Yes. I think after all these years... Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. Почему ты не летишь? Поймаете, правильно? Поймаете? Так и надо. Боньк. Mia, something bad's happened. Huh? Pops, are you alright? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed... Luckily, Sakujiro heard them coming and... Oh, this is bad news. I don't think Pops. Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. Good point. Names. The Commission wouldn't normally cause this big... Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering, I wish I'd caught their names. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the... I think their leader's name was Keisuke. Just as I thought. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. We can't let that happen. Come with me. Hi, Yoimiya. Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Ступайте, Лянда. Сейчас меня. Ладно. Ты, Саня, не обижай ее так. Сука. Ты же не знаешь, что у нее в голове происходит. В отличие от своей. Ну правильно, смотри, сколько у нее голов, сколько у меня. Ну, так я и говорю. Ты сравнил, Сань. Ладно, окей. Может, за такое отпиздить меня, согласен. Лучше не надо. Слушай, не надо еще отпиздить тебя, Саня. Ну. Ладно, лучше даже не думать. Правильно, это правильно. Может, она и мадам заботает за тебя, а? Так, нет, подожди. Подожди, ну если ты, короче, ты в нее заматываешься, и с собой удлинитель огромный притаскиваешь, и сидишь, короче, на контрольной с ней. Вот, ну так как у нее гирлянды много голов, она заботает за тебя, мадам, и все, изи. Качели. А? Качели. Ладно. Ну, можешь потом на них повеситься, если... Тоже как вариант, знаешь, рабочий. Зато будет красиво. Не, ну типа мигает все ярко, классно. Вообще весело, еще ты вестишь. Вообще офигенно. Вопрос по выбору. Игрушка на елку. 3 квадрата. Он сказал, ну, кстати, когда это на семинаре разбирал эту задачу, он, так долго жал, что даже минут не мог, короче, задание прочитать. Это просто игрушка такой, да елки из 3 квадратов просто ржал. Mr. Ryunosuke is, aren't you gonna... I'm sorry, but I'll bring you guys some candy next time. Yeah! Also, I wanted to ask you... Yep, we did. Are they trying to catch him? No, don't worry. Be good kids and stay out of trouble, alright? Stay in... We will. We'll be on our... It looks like this is the right way. Let's keep going.
If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to Пизди. step in. Да хватит! Дайте мне мясо! Look, there are people from the Tenryo Commission over there. It must be them. Рыцарь Ордов Авониус пришел с вами разобраться. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about. Didn't you hear me? You're not. Ugh, what a nuisance! Пилка? А что? О! Что? О, копейщица. И лучница? Вот это я понимаю, лучница, а не то, что моя Эмбера. Ну, кстати, давай подальше на нее посмотрю. Подожди, вот это что такое? Что это было? Она хилер? Нет, это просто огонь, окей. Блин, вот это я понимаю, первая лучница, а не Эмбер. Блин, вот такое не надо. Серьезно. А то говно вообще никого нет. Да я левой с ними всеми разберусь. Я буду лутаться тут все это время. Давай быстрее, я хочу на ульту посмотреть, пока они все не сдохли тут. Пожалуйста. Ульта! Смотри, какая офигенно. Ну ладно, ульта такая себе. How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished. There is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Прицел съебался. Look at that. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. They should be just ahead. Опа. Кто-то стоит там. Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance. I never imagined I'd fall. If this is to be my fate. But your return says that you finally came around to my Whatever you say. You will return with me to the Tenryo. The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this. Don't you have... Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people. It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been... I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryo. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his... What are you talking about? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. I can see it in your faces. You both have so... Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. No, I won't leave it. I will not stand Keisuke. You seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. If I win, then you need to say everything that's in... And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Kate. If you don't say anything now, you may never... And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Yoimiya. I accept. Sir, we're here to back you up. Что ты под этих можешь не сделать? Откуда эти? О, краба, пизди, краб. Блять, я не залутал краба во время драки. Они долбанулись? Подожди, они мне мешают. Надо их заморозить. Все. Блять, я же вас заморозил. Sir, they are too strong. We need more men. Stand down. What? I thought I told you to stay. Oh. Yes, sir. В панике уходит. В панике уходит. Как же это тупо. Why were you so convinced that we had the... Because, Sakujiro, then your parents told me about what happened between you when you were young, and that's why I simply refuse to believe that you have nothing. Nobody sets off a firework to feel lonely.
The reason I came back is that it wasn't that I'd changed my mind. I just felt I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is So that's why you came back? Out of your... No, I let go of all those delusions of grandeur. After all, I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and... Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were... But now... My role is to punish violators of the Sakoku Decree and confiscate... I do wonder... Am I The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. Well, don't worry about that. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world. I will lend you my help, but... And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. Any chance we can watch the fireworks? Maybe next. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't. It's the one that forcing Sakujiro to the spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind. But I think you did the right thing. And look. I understand now. Thank you. I didn't... That's only because I know your parents so well. They're both really nice people. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but... By the way, Naganohara fireworks can reproduce... Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And... Ah, I see. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakujiro I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. Thank you very much. No worries. And... Yoimiya! The way you... What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring, Sakujiro and Keisuke can't turn back the... Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. Sí. Pessoas. My pops will set off the firework that I wanted to give to you. Ah, ладно. Этих балбесов тут нет, но их каюты тут стоят. Но в плане... Вот эти. А, вот тут есть тоже. Но он один тут стоит. Торговец закуска. Ладно, черт с тобой. Как-то эти палатки... Блин, ты не можешь что-то... Тут капусты даже нет, фу, осуждаю. Хотя я один раз капусту из арбуза взял. Ну ладно. Фига. Тут бывают толстые люди. Архонт. Бля, не говоришь, что его сейчас подстрелят?
Последний фейерк мужика уже в этой жизни. It's. So Yumiya, these fireworks, what do they mean to you? Yumiya? Shh. Huh? Oh. Эй, привет. That was amazing. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty. Oh, remember that big one that went up first? That's the one I had Pops make. Oh, Paimon saw it. That's what I wanted to. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I believe that as time goes by. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If you ever want to. You know, Yumiya, you seem to turn into a completely different person during the fireworks. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm quietly watching something you made with your own hands rise. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, for Keisuke's parent, and for Keisuke and Sakajiro. Oh yeah, as for me. To be honest. Seriously? Huh. Well, no one's ever asked me this before, so it was by chance that I happened to be born. It's also by chance that I've met so many people. Fireworks that disappear in a flash of light are probably, but people's feelings don't just disappear. And it's those feelings that give fireworks their purpose. Also, consider this. You have to have the Naganoharas, because so many. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really. But I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. Именно она. Только что совершилось, кстати. По-моему, теперь я могу перейти к архонтам. К заданию архонта. Вот, да-да-да, задание архонтов, именно так. Правильно? Сейчас зайду. Колян. Да, теперь наконец-то могу это сделать. В чайный дом на следующий день. Ладно. А, это я так и не доделал, кстати, да? Да и бог с ним, с этим заданием. Так, это тоже. Это я пока не собираюсь этим заниматься. Вот. Посему, прежде чем переходить, я сделаю сбор достижений. За один бой поглотите минимум 10 элементальных сфер анема, созданных ипостасом. Не знаю, в чем смысл этого мува, ну ладно. Окей. Еще есть достижение. Победитель. Победитель электро Шамачур, только успеет стать демоном. Шамачур типа шаман Хеличуру. Ок. У тебя все. Так. Получается... Перерыв.
Приятного аппетита, зритель! Это канал Барин. Вот. Надеюсь, у каждого есть какой-нибудь интересный чай, какой-нибудь интересный бутерброд. Вот. Чтобы со спокойной душой посидеть и похавать. Я как-то посмотрел, что вообще здесь. Это вот у нас что, допустим. Узнать бы, что такое подземелье благословения. Хотели достать. Угу. Еще одна нужна. Да где тут добыть? О, вот мы и завтра дождались. На себе. Тоже история есть. И вот это я не знал. Блин, вот это очень классно, на самом деле шикарно, что это сделано. Блин, прям классно, мне нравится. I just need a moment to quickly take down some notes. Это точно не доберусь. Кто-то, кажется, хороший. Почему у нее уши, а не как у людей? Она эльф? I think I'll stay here for a bit longer. Oh, but if you wanted to chat, I'll happily oblige. Matsuzaka and the others are still waiting for me so we can go hunt down the great Mujina yokai. Also, I want to go and ask everyone what they thought of the fireworks. And over the next few days, I'd hope that includes you and Paimon.
Окей. Что значит источает? Подожди. Сложно. Источает. Истачивает. Не понимаю. Какой стороны зайти к ним? А, господи, вспомнил. How strange. Tom is playing his ventriloquist game again, huh? Череповещание. Toma? Toma? Hey, you can come. Oh, not a peep. So where the heck is he? Huh. What's got Tom? Hello. Have either of you seen Toma? No, we thought he'd be with. Then it's as I feared. On the way here, I wasn't certain whether it was true, so I came right here. The fact that he hasn't arrived, the Raiden Shogun is holding a vision hunt ceremony at the statue of the omnipresent god today, to mark the 100th vision seized under the decree. Хера эти глаз раздали, что вы... А что уже And the спустя лет? 100th vision bearer in question, the one who will have their vision seized, I fear, is Toma. Hold up a second. So the ceremony that Toma said the Tenryou Commission were busy preparing for? I believe so. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. With this cannot happen. Yeah, like it or not, you represent the whole Yashiro Commission. So if you go and pull a stunt like that, and by doing it so publicly, you might be implicating a... There is no other option. He is my friend. To think that no... But... Okay, I'll... Don't worry, Ayaka. A friend's life is on the... Вот тогда, вот этот прикол нам уже встречался, вообще охренеть. Кто мог подумать, что такая хрень здесь бывает. Не, на самом деле это хорошо, как бы. Но... Главное, чтобы с сюжетными приколами так не случалось, типа, в остальном. Где капуста? Почему они всякие говёные артефакты? Хочу капусту. В натуре он. О, Райден. Вот для чувачок надо было предпочтение, я дурачок раньше. Но я не знал, что такое будет. Capable of using elemental energy without a vision. You are an exception, it appears. Существующее исключение. The enemy of eternity.
will be inlaid upon this statue. Ой, это как когда Наруто Девятихвостого запечатал, он такие же хуйни на него прошмякнул. Неплохая метафора. 7 архонтов. Электроархон. There is much to verify about you. Так, ой, стой, стой, стой. Я ее вообще не дамажу, вот просто 0 дамага. As a dutiful maid would. И как? You are an enemy that requires special attention. Lightning falls on the land of eternity. Cool it. Это далеко не обычный соперник, учитывая то, что я дамага не наношу и вообще. Только вот так какими-то перебежками пытаться ее нахуярить. Ебать, и уносит меня, и уносит меня. Звеняй, куда осыпалась ты, бля. Тихо. А здесь ты больше такую хуйню страдать не будешь, мать? И... Ай-яй-яй, ай-яй, не пизди, не пизди. Ай, стой. Стоять. Блять, куда ты... Бля, плохо. Вот к чему приводит неосторожность от ульты. Я думал, я нажал. Офигенно. Так, ладно, я хотя бы могу персонажа восстанавливать. Так, хотя лучше сделать, наверное, это прямо сразу. Хороший у меня тоже нет. Да, надо, короче, ждать по вот этим перебежкам, когда она ничего не делает. И по таким штукам дамажить ее. Иначе это пипец. Это будет очень долго, но иначе никак попросту. То есть, иначе я говорю, реально хана просто. Ай-яй-яй, мать, сильно дамаж, сильно дамаж. Блять. Я попытался смотаться.
Даже второй не понял, остановил, да? Evasion is futile. I must leave no stone unturned. Я в него могу хоть немного хпшки восстановить. Почему я вообще 0 восстанавливаю полный? Не быстро. Bet you can't keep up with me. Get him. Бибец. Просто бибец. Як і жить там? Вот, 1813, уже более-менее нормально. Осталось только, чтобы хуйней не страдала своей вот этой. Да я тоже. Strike dead. Dodge this. Cool it. Freeze. What's the hurry? This moment will be frozen in time. Cool it. Ha. Dodge this. Ha. Freeze. Весело они задания дают, конечно, в этой игре. Блять, уйди от меня. Блять. What's the hurry? То есть буквально по какому-то косарику, я не знаю, через час я ее, наверное, уебу. Блять. Блять, вообще не долетел до нее сейчас. Нахер.
Instabilities will be removed. Что за ульта у него такая? Охота на глаза всей, кто кроме путешественника использовать элементарные навыки не может. А как мне ее дамажить тогда? I will mold you into the foundations of eternity. What's the hurry? Inferior. What's the hurry? You face the lightning directly. Commendable. Что? За что? Так лагать. Shogun, who was that? Seize her under the decree. Next time, I will strike twice. Так закинуть меня против хранителя никого. Мне даже там нет, что не могу поделать. In case you've forgotten, the Komore tea. The only thing is, I probably won't be able to leave again for some time. I'll have to leave the next steps to you. Go to Tatarasuna and find the resistance. The Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. There are very... Paimon's pretty sure Ayaka mentioned them before. Oh yeah! Sanganamiya's group! The ones who came together to fight the Vision Hunt decree! That's right. The resistance was founded by Sango no Miya Kokumi. However, the Yashiro Commission is not on especially close terms with the resistance. But you're different. So that shouldn't work again. The only issue is that we can't be sure of the resistance forces. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point. So be sure to stay on your guard at all times. Don't worry about me. We gotta hurry up! The Tenryou commit. Let's get out of here! С ним-то... А, глаз бога-то у нас остался. И нам дали ключ от спальницы Инадзуны. Так. В таком случае, где тут усыпальница Инадзуны? Вот она, да? Сейчас я ее открою. А, вот она, окей. Мог бы догадаться и поставить нормальное место, потому что он типа на горе, в принципе, на карте это понятно. Окей, пусть наша искатель приключения это сделает.
Смотри, в Инадзуме мы уже открыли одну гробницу, а в Лиюэ мы еще ни одну гробницу не открыли. Забавно, да? If only I stumbled upon lab supplies as often. Костяной кубок, роза берсерка хорошая. И какая-то философия непонятная. Об изяществе, да, сути. Не знаю, зачем нужна философия, но да ладно. Есть это хорошо. Так, метка, получается, можно это убрать. Так. Что ж. It's time to съебывать. Ну давай. Если нам говорят текать из города, то делать нечего. Надо это делать. Bet you can't keep up with me. Мне в прошлый раз не дали забраться на это дерево. Квест. Теперь я это сделаю. Спасибо нахуй. Time to fight back, I suppose. Steady as stone. Someone needs assistance. Leave it all to me. Ой, так много. Я вспомнил, у меня же лодка есть, на ней могу куда угодно сейчас доплыть, если захочу. Ну, почти. То почему? Хватит. Слазь нормально. Зачем так было, чтобы на дерево хера можно было залезть? Вот она слева, эта штука. Блять, температура вернуться не может спалить. Блять, ладно, похуй. Ладно, поплыли. Стоять поэтому.
Краб какой-то. Бледно-красный. Блять, ты серьезно? Даже все ужасно сделано. Почему? Как мне сюда собраться? Steady as stone. Freeze. What's the hurry? I'll race you there. Opening a chest is like unwrapping a gift. I'll race you there. Bet you can't keep up with me. Эти второй уровень вот этой хрени, да? Ладно. Среднее повышение таланта. Способность. Сколько надо еще? А, также 25. Окей. На колесико мыши центрируется камера. Так, ну, в принципе... Где есть рабочий якорь здесь? Да, отлично. Ладно, управлять волноходом должен мужик. Я считаю.
Хорошо обновил ему. Блин, это так написано, как будто отправляйтесь в Татарстан. Фига себе, там окна какая-то. Я из вот этого треугольничка стреляю, который сейчас посреди экрана. Так, ладно, хватит дамажить мою волноходку. Я кого-то даже убил с волнохода, офигеть. О, я этого дудика с волнохода убил, оказывается. Вот это я понимаю, кайф. Так, ну-ка. Ты у меня сверхпроводником работаешь, так что тебя тоже должен ушатать легко вообще. Главное, что этого другого ушатал как надо. Блять, в смысле? Я уже слушаю этот прекрасный звук электрофона. Блять, дура тупая. Я запер сам себя, ебаный в рот. Опять музыка важная. Ебать ополчение. Так, где у вас архонт, ребята? Я тут его видел недалеко. Ага, он дальше. Непонятно сейчас, кто даже говорить нельзя. Ладно, Дархон там довольно далеко. А чё, в смысле? Что? Ладно. Точки телепортации, кстати, это видел. Я пропустил. I heard they added a couple more people to the wanted list. They're high priority targets, apparently. But most of our forces are out on the front line.
How are we supposed to effectively... Last thing I heard was that we'd push the resistance back to just northwest of I doubt it. Their rear guard isn't far from there. Anyway, we should focus on patrol. Fair point. The northwest of Musojin Gorge. So that's where the resistance forces are based. Ага, он там, но там силовое поле, понял. Ладно. Как меня раздражает на карте вот этот хрен, которого я не могу взять. Понял. Oh, hey. You managed to escape to... Yeah. Higi Village. I've heard the rumors. But what about you? Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. That's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one knows who... I think we need to keep moving. Things are changing so fast. The further away we can get, the better. Agreed. Why don't we... Nozuchi Beach. Sounds like that's where the resistance in the Shogun's army... Shogun's army. Shogun's. Меня ведут. Прям к Архонту почти. Почти. От меня взял, отпиздил просто дерево какое-то. Пиздец. Теперь деревьев тоже надо бояться, охуеть. Успел, хорош. О, пидорас. Кабан. Бля, кабан убежал. Так, мужик, подожди, тут кабан убегает. Блядь, нет куда. Сука, кабан просто испарился у меня на глазах, пиздец. Это все из-за тебя, мудак. Конечно, мне из-за тебя кабан съебал. Я не терплю такого. Он получил по заслугам. Че интересно. О, хпшка вся даже восстановилась. У Эмбер уровень сам по себе повысился просто из-за того, что я всех пизжу. Неплохо был 20-й, 121-й. Ты кто? Я одной сахарозой могу его ушатать.
О, стой. Куда он пропадает постоянно? Почему кабаны пропадают? Я осуждаю такое. В смысле, они просто испаряются и все. Странный лес, конечно, ну ладно. Ой, что-то резко прям потемнело. Отлично, протушку открыл. Ай, больно? Не пускают. Пиздец. Пиздец. What's the hurry? Let me try my blade. Oh, so sorry. Главное, чтобы они не скинули меня отсюда. Но остальное это поле, в принципе. I must leave no stone unturned. This will do. I missed a spot. Keep that. Cool it. Freeze. One strike will suffice. What's the hurry? Taste my blade. Get him! No escape! Animal hypostasis emulate! Don't break my glasses! Пожалуйста, сука, блядь, сахароза. Как же это не проработано, господи, когда тебя скидывают просто нахуй. Чиз, блядь, ладно. Пирогипостазис появился. Неплохо. Огненный кубик. У меня их наличие ровно 10. Я не знаю, где я набрал ровно 10. Ну ладно. Честно, без понятия. Так, те долбые мне уже нахуй не сдались. Блять, кабанов я убежал. Новый противник. Переизбыток электро.
Его бы еще найти. Блять. Спрятался в кустах придурочный. So many raw materials. Дерево лука. О, даже так успел оценку, капец. Этот почему вдруг оказался заперт? Не понял, что случилось, но ладно. Окей, пусть будет так. Камень какой-то подобрал. Ой, не знаю этих дудиков. Хочешь сразиться со мной, да? В честном бою. Нормальный урон, неужели? Я думал, я его сейчас тоже буду 100 лет бить. Что? Это бой на время? Я слишком слаб, чтобы его за такое маленькое время убить.
Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. А по сюжету так может, так я задумал, что я не смогу победить Райден. Грустно. Хорошо, что они хоть какие-то звуки издают, а то хрен заметишь их в этом дерьме. Чё? Еще один нужен. Пошли. Столько электробов по пути встречаю, но в моем поле зрения буквально единица. Пипец. Пипец. Крылья, конечно, мне вообще не идут. Маленькие. What's the hurry? А в чем испытание тогда? These will come in handy. Лол. Статуя в натуре Архонта. Водная терапия. Ух ты, там какая-то трехзвездочная шашечка с нее дропнулась. Так, вот это интересное достижение водной терапии. Станьте целью охоты на глаза бога. Сюжетная штучка. Победи зеркальную деву, не попав в ее утиную тюрьму. Что там про деву и шапу что-то было? У меня еще есть достижение. Инадзума. Дойди 4 фей. Всего лишь 4. Неужели это так сложно сделать? Что тут всего лишь 4? Down to business. The perfect distance. Going somewhere?
О, нашел еще одну. Не зря стоял, искал еще почему-то войну. Окей. Я даже поделать ничего не мог с этим. Получите удар молнии, спасибо. Меня Зевс покарал просто ни за что сейчас. А теперь можно я хотя бы поднимусь, что ли? Я уверен, такая погода здесь только из-за деспотии. У меня сейчас нет желания с ними драться вообще. Хочу архонта. О, деревня Хиги, про нее что-то говорили, ребята. Какие-то грустные тут архонты, по-моему. Угу. Это кто? Магу Канки. Голова змея. Гуманоид мечник. Что-то странное, короче. Так, ладно, сейчас хотя бы что-то повеселее выглядит. Континентальный исследователь царства. Откройте полностью карту острова руками, Канзука и страну. Неплохо. Вот сейчас чуть по мне не пролетело. Он умер. Вот так и надо драться. Брать и скидывать персонажа тупо. Ну, в смысле, вот этих дурачков, чтобы они умирали. Ух ты, это что такое? Так, ну неудивительно, что меня ёбнуло, окей. Ладно. Да ну нет, это тоже закрыто, что ли? Нет, это не твой Lucky Day, это мой Lucky Day. Я свадьба. Ебать вас тут, ребят. Чё повторяешься? Хрюшки-повторюшки, бля. Кровоцвет. Ракая. Растения, прозванные поэтами.
всплыла прям в нее, я помогал мне в эту точку телепортации, там почти чуть правее относительно нас. О, капуста! Вот это хорошо, мне капуста сейчас дропнулась. Осталась еще одна капуста, получается, всего лишь. What's the hurry? Фига его подкинул, задолбал, вот я понимаю. Нормальную характеру так устроил. Отряд бычка, блядь. Вот эти маленькие сигареты. You aren't dressed like resistance fighters. Great. Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support Гора это вот этот новенький, да? I'll escort you back to our camp. As you can see, the resistance are at a the goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou Commission. As for us, vision bearers are few and far between. The fact we're even able to hold out is thanks to the brilliant strategic mind of Her Excellency. If only I had a vision myself. Not only would I be better placed to share her I couldn't help but notice that you used elemental energy when saving me just now. She's a special case. She doesn't have a vision. Are you serious? That's incredible. I guess that you have to let me introduce you to General Goro. He'll welcome you with... Perhaps I can also make a worthy contribution this way. Of course, I'd much rather prove my worth by the sword. Anyway, we shouldn't delay. А, все, что мы читали, окей. Има как далеко.
получить. У кого можно все серебряный набор получить? Посетитель сокровищ. Ладно. Ну, пока мне доступен сюжет, я буду заниматься сюжетом все-таки, пожалуй. Летучая мышка какая-то дурная. It's my lucky day. Это меня сейчас уебало, да? Я сейчас просто взял и... Я сейчас умер, да? Нет. У меня всего 4 мужик. Пока что не могу тебе их отдать. Так, верните мне основное задание. Пожалуйста. Спасибо. This is what happened, General Goro. I was surrounded by shogunate samurai, and they came to... Кошка-мальчик. They can use the elements without a vision. The resist... I presume you've heard that the goal of the resistance... This is no easy task. Each who sets foot... Tell me, why do you wish to join us? The resistance cannot accept any who don't possess... You're referring to the ceremony to mark the 100th vision seized under the decree, right? There was a disturbance, allegedly. Highly unusual why do you wish to discuss this all of a sudden? What? Yep, we had a fight with the riding shogun and everything. Then we grabbed... After that, they
added us to the army. Now that you mention it, we did just recover a bounty. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired..." What? Who are they calling? My apologies. I understand your situation well enough for now. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but I will ask Tepe here to show you around the camp first, and then dispatch you straight to the... Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know that I'll make sure you get a warm Let's start with the field hospital. Some of my friends... Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. When they're finally back... Looks like a strong addition to the troop. Hopefully someone I can spar with after I've recovered. Whoa, whoa. Brand new recruit and your first thought is Tepe. Did you bring this one in? Well, the enemy are much stronger. At one point, there were a horde of enemy troops surging towards us like the tide. But I didn't flinch. I drew my blade and charged straight into the fray. Look at you. When did you grow This lady stole the show, though. When she saw me tiring and falling back, she burst onto the scene and took down a... I heard she even stormed the vision hunt ceremony, and that the Raiden Shogun herself... Amazing work. Both still, I can believe most of that, but her facing off against the Raiden Shogun? Either way, to tell the truth, but seeing fresh recruits join our ranks and hearing... That's a lukewarm epiphany if you ask me. While you're lying there itching to get better, I'm still out there training hard despite... It did? Well, do you need me to get you? I heard about a remedy recently that uses wild bugs. They say it feels cool on the skin. Sure. No. Sounds a little strange to me. Well, how about we let our new recruit decide? If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some onikabu. But if you're more of a wolf hook advocate, bring some of those instead. Personal... Thanks for your help. Have... Но у меня этих больше, так что... Oh, never mind. I guess this was... I may need your help in a moment to change their dress. And, thanks for your... It's a standard remedy, but a dependable one. You may have skimped a little. I'm dying to get out of this place. I don't think it works like that. Piling on extra dressing isn't going to make you... Thanks again, Tepe. Speaking of training, that reminds me. They should be doing some archery. It'll be a good chance for them to... You got it. Херанка, у них тут погодка. Another myth. Let's see now. I've loosed exact bullseye. Only one hit the target. This isn't good enough. It's evident from these past few days the practice alone isn't enough to improve our... How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become... Come on, guys. Less complaining. More... Listen up for a second. I've come to... In battle, she single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as... And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Is that true? We promised not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so... It would mean a lot. Oh, you got it. We won't let you down.
Что? А. Well, there you have it. I told you our... Incredible. My posture was off, and I didn't draw back with enough force. Seems I also need to focus on keeping my grip. Those watching your demonstration was at least this time I was able to observe some proper technique. Honestly, before this whole conflict came about, my wife and I were leading a quiet life together. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating. Thank you both for your help. Stay focused. With us holding the front line, you can continue sharpening. Now then, let me show you around some... Where should we head? Sir, we've got trouble. The Shogun's army... There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. What? Impossible. We'd better go assess the situation. Да здравствует революция. Вот это мне нравится. Так, ну-ка верни ее. А, ой, бля, ладно, окей. Быстрее их. We managed to hold them off. We have sentries and patrols posted all around the perimeter. Unless they must have an informant, feeding them intelligence and helping them to... Our priority is finding the agent and protecting... Sir, if I may, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already... The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way... I suggest we repair the walls and double... In that case, why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's a... All right, that should do it. The Shogun's army will have a hard time. Seems I've made another valuable contribution to the resistance. I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off. Why are you so It's just like General Goro said. There are a multitude of ways to contribute. Anyway, we got more than we bargained for. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. Strange? We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. The situation is becoming grim. If we for now, we can only pray that we should go to the front line. Our forces need all the help that we mustn't let. Какие-то правильные слова от этого путика. Опять птичка взлетает просто так. Как просто так я в нее стрелой попадаю, но это же фигня. Ема, у вас тут 300 спартанцев.
О, мы ее уже видели, кстати, вот эту мать. So, you are the only one here? She is the one that's been causing our forces so much trouble. But soon, the resistance will fall. We have already rooted out those behind the resistance. All who have... I have faith in Her Excellency and in the Vision Hunt Decree is a brutal injustice. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I will make you a deal. Hand her over to us. So that's why you brought reinforcements. She is of great importance to the almighty Shogun, but the way I see it, she is a... That's where you're wrong. She means just as much to us. The resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone. General Goro! Teppei and the Traveler. What are you doing here? It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving it. That you choose to show up here proves that you have more... Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single... To the superior force, there's little significance in such a duel. But to the weaker force, her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not... Well, what do you think? Will you fight? Иллюзия выбора. Не смешно. В смысле, я думал, с этой матерью буду драться, холь какой-то долбоёб поставили. Но по нему видно, он это боится. Я ж противостоял самой Райден. Ебать ты слабак, мужик. Ты откуда такой родился? Ну какой вообще тут делаешь, а? Иди отсюда. Я же говорю, какую-то придурка мне дали. Это же скучно как-то. Лол. Я что, всех подряд сейчас по одному убивать собираюсь? Опять харакири закончил. Так, ну вот это уже выглядит уверенно. Вот это уже получше. Look, that's 2 rounds in a row. The Shogun's army is not invincible. We can win. The soldiers are rallying. Ой. Your warrior's will is bringing them hope, Traveler. Правая рука Кудзё. Дурачок какой-то. Бля, опять полотнулся. Куда? Я их себе портанулся. Самое главное, зачем он охрена? Че-то неправильно работает, уже нужно это соловичил и как-то. Stronger than I anticipated. Soldiers, attack! Glory to the Shogun! And prepare to engage! All of you, with me! Господи. Все слишком слабы в этом сопротивлении.
as the breeze, my lady. О, наши казухи. I just hope you can afford all these mercs you've И Бейдоу. Вот это они хорошо сюда залетели. We meet again, old friend. All forces, retreat! Greetings. This is the first time we've met. Please, allow me. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the resistance. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it, I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. Do you have a plan beyond this point? Although the Shogun's army has retreated from the Vision Hunt decree has not been repealed, and neither the Tenryou Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. I know Watatsumi Island very well. I can carry on. Goro, thank you. Our forces are weaker than the Shogun's army. And my absence can only have made the I'm afraid I must still ask you to stay a while longer. To keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to it. Thank you for all your efforts so far. Fight. Так, это получается новые задания, да, которые мне доступны. Окей. Я даже приключение совершенно случайно повысил. В таком случае. I guarantee you, only the Alcor could pull. Did we give you a fright? I gotta admit, I was caught off guard myself. But wherever you might end up, if you're ever in a tight spot. On the way here, I happened to learn of the bounty on your... I hear also that you witnessed the Raiden Shogun? I tried the Musono Hitotachi. Perhaps one day we will be able to face her oppression head on. Я сейчас вот что попробую сделать. Опять не та кнопка. Перспектива все достижения, которые не получил опять. Вступите в сопротивление. Завершите задание. 120, отлично. Отряд. Отряд и вместо Эмбер пока воткну свою. Так, во-первых. Серьезно говорю. Так, вот смотри, ну-ка. Давай. Давай, подожди. Прежде всего. Вот так. Пиздец, а что? Я просто к Архонту подошел. Ладно, окей. Предположим.
Так, и прежде всего, сейчас портанемся еще вот сюда. Заглянем к продавцу. Все, знаете, в печати Гео хоть отбавляй. Кстати, довольно прикольно, что типа в каждом регионе этих печатей как свое количество. Вот, то есть в Маншате их было довольно мало. Здесь же в этих геостранах их довольно много. Вот. А в том же в той же Надзуме там как бы их прям критически мало. Ну, типа, и нужно там немножко для другого. Ну классно, классно вообще. Что? Блин, так классно снова быть в Льве, каком-нибудь Льве. Почему сказать, не знаю почему. Не обновляется, что ли? В наличии 2 штуки. Да, я могу все 3 взять. Давай пока 2 возьму. Теперь в наличии. Это у меня. Ладно, я пока больше брать не буду. Пусть у меня 7 в кубе этих печатей останется. Вот, сейчас накачаем. Сейчас. Так. Ага, последние 2 штуки, они там покупаются, окей. Даже посусть могу, это мне вообще ничего не стоит. Витринные астры, бесполезные маски, фрагменты бриллианта, которых у меня уже полно. А может взять его базовые хп, как бы нет. Ладно. Серьезно? Не хватает витринных астр. Ни хрена че я умею, оказывается. Так. Получается, пошли в алхимию. Угу, куда? Пусть сразу продаваться, наверное. Прям рядом. Налево сразу получается от нее. Ага. Свободная. Для поиска геокула. Вот он зачем нужен, оказывается. Это что? Семена одуванчика. Так вот зачем нужны семена одуванчика. Окей.
Ага, отлично. Так, давай сразу 9 штук еще. Одна еще полностью. Пусть будет. Я же то хотя бы создал. Угу, отлично. Так, теперь пошли витрины Астра искать. Диковинного штата. Так. Диковинного штата. Здесь, да. Во-первых, они есть. Да, уж никогда бы не подумал, что будут цветочки ходить собирать, чтобы персонажа прокачать. Так, чуть немного забаговалась она. Чуть силы элемента гео. Чуть силы элемента электро. Так. Я забаговался, подожди. Вот этого прикол сейчас оказался. О, сейчас нормально. Фига, какие баги бывают, однако, в этой игре. Не думал, не думал. Ну, прикольно. Разнообразивает жизнь. Витринные астры вижу. А. Тупые утки, ну ладно. Да, это тоже только длинный сев. Куда ты мне туда прикочевал? Так, ну-ка смотри. Тоже длинный сев. Угу. Так, еще раз, где витринная астра? В долине ветров у статуи Наркота. По деревне. Так, пошли. Голубого ужаса будет тогда. У меня, кстати, как раз 6 из 6 этих штук. Ну, классно. Вовремя получил. О, Немо, Архонта в долине ветров. Ну, это он. Уже улетел. Доктор видит. О. Плюс 2 осталось 7. Еще плюс 2 осталось 5. Ушла. Ну ладно. Еще плюс 3 осталось 2. Это львиный сев, сука. Цветочки для прокачки персонажа. Гениально.
Все, прям, я вот играю за нее, у меня на душе прям спокойно быть. Еще одна осталась, да? Вот будет трофилс, вот тут нет. Куда-то в логово ужаса буду фигачить за одной ветряной астрой. Серьезно. Сейчас бы одну ветряную астру найти. Зев. Что ж, видимо, придется в логово ужаса. Был. Может, у него спистили все, почему он встает. To me. Steady as stone. Ooh, wonderful. А может... Сундук.
там сундук был? Или я его взял? Меч какой-то из белого железа. Вот это надо. Еще один меч из белого железа и костяных будет берсерка. Нормально. Ну, нам нужен нет места.